In this side event, we'll discuss the role of civil society, particularly that of youth, in advancing public policies to counter climate change. Today's event is co-hosted by Global Attitude and CIDCE, the International Center for Comparative Environmental Law. Global Attitude Institute is a non-profit, non-partisan civil society organization of public interest whose operations transcend regional and national borders. The Institute was founded in 2011 with a mission to connect people, organizations, and governments, inspiring them to better understand and transform the world, working with innovative education, international relations, and youth. CIDCE, the International Center for Comparative Environmental Law, is an NGO with special consultative status with the UN ECOSOC, presided by Professor Michel Prieur, and congregating environmental law experts worldwide. CIDCE aims to promote progress in protecting the planet through its global network of experts in environmental law. To this end, our members participate in major international conferences on the environment and sustainable development and prepare reform proposals submitted to states and international organizations. For our panel today, we'll have four speakers: Rodrigo Reis, Director of Global Attitude, and from CIDCE, Parfait, Biloa, Alfredo, Pena-Vega, and myself. Each panelist will introduce themselves and address a topic related to today's theme, that is the role of civil society, and particularly that of youth, in countering the climate crisis. And we should have time at the end of our session to address questions from the audience. So I would like to start by introducing myself. I am Alessandra Lemon. I am a member of CIDCE, and I'm a climate lawyer qualified in Brazil and New York. In the first session today, I would like to reflect on the role of strategic climate litigation as a means of governance, that is, as a means of driving the advancement of climate policy that is available to civil society, including, of course, youth. So addressing climate change is arguably today's most crucial environmental issue, and its particularities, the fact that it's planetary in scope and so are the adverse effects it entails, justify the endeavors to build a climate change regime that have been undertaken in the past couple of decades. These particularities, however, press for solutions that take the diffuse and fluid nature of climate change into consideration. So redesigning global environmental governance is a task that must consider the new realities of a multipolar world. And this multipolarity manifests itself in geopolitical terms, that is, in the new post-war post-Cold War distribution of power among nation states, but also, and perhaps more notably, among non-state actors whose rise to prominence in the global scenario is too inexorable to ignore. So against this backdrop, climate litigation can be a particularly powerful instrument of climate governance and also a powerful advocacy tool available for civil society, particularly youth, to make up for the public participation deficit with regard to climate issues. Strategic litigation, our subject today, is by definition a method of advocacy with broad and multifaceted and often long-term objectives that develops before courts or other international or domestic venues and mechanisms of redress. So success in strategic climate litigation is therefore polysemic. Sometimes the mere filing of a climate lawsuit is in itself a driver for change. As the current global wave of climate litigation shows no sign of receding and, more importantly, progressively achieves positive and tangible outcomes for plaintiffs, relevant actors more often than not take the risk of litigation into account, which is another way in which climate litigation shapes action. In January of 2021, the United Nations Environmental Program launched their Global Climate Litigation Report, 2020 Status Review, providing the international climate community with an overview
of the state of climate litigation. The previous edition, which was the 2017 edition, counted for 884 cases brought in 24 countries. As of July 1st, 2020, the number of cases had nearly doubled, with at least 1,550 climate change cases filed in 38 countries, a development the report rightly hails as a growing tidal wave of climate cases that is driving much needed change. The report identifies 5 types of cases, namely those regarding consumer and investor misrepresentation claims, pre- and post-disaster claims, implementation of court orders, law and science of climate attribution, and claims before international adjudicatory bodies. So in a comprehensive effort to catalog cases, the report finds that climate litigation often falls into one or more of 6 categories: climate rights, domestic enforcement, keeping fossil fuels in the ground, corporate liability and responsibility, failure to adapt and the impacts of adaptation, and finally, climate disclosures and greenwashing. So the report states that governments are the most frequent defendants in climate change cases, and that cases against private parties as defendants are premised on a wide array of legal theories, categorized as follows: statutory or policy causes of actions, constitutional and human rights arguments, common law and tort theories, and hybrid duty of care public trust theories combining elements of common law, constitutional rights, and statutory provisions. Despite their growing importance as subjects of international law and the fact that they are severely impacted by climate change, non-state actors generally do not have standing before international courts. This is a pressing problem with massive policy implications. Statistics show that the vast majority of climate litigation unfolds before domestic rather than international courts. The European Court of Human Rights, the Inter-American Commission on Human Rights, and to some extent the North American Agreement on Environmental Cooperation are notable exceptions. Furthermore, the concept of who could be a defendant in that arena is a pressing issue as well. Even if the environmental and climate interest at hand can be successfully framed as a human right and brought before a human rights court, claims are typically filed, as I said before, against states, which may not always be as effective as we wish them to be. So the recent flourishing of climate claims exemplifies the many situations in which it can be desirable that non-state actors, for instance, local governments, corporations, or even NGOs, can both bring claims or be tried for acts that impact climate internationally. Something existing international courts and domestic courts have not been able, and maybe are not equipped to address properly. So available climate databases show that the vast majority of climate litigation are aiming at shaping new mechanisms of access of non-state actors, policymakers, and climate negotiators that may be able to set up more effective means of promoting environmental justice and to overcome at the same time, the shortcomings of bilateralism and domestic courts to deal with issues that are transboundary in nature. So in light of the absence of a specialized international adjudicatory body with universal jurisdiction over either environmental or climate matters, domestic courts shall continue to play a fundamental role. Climate law is a particularly fertile ground for dialogue between domestic and international adjudicatory bodies, as well as for circulation of legal models. So in this sense, the report's assertion that litigants are increasingly bringing claims before international adjudicatory bodies that, regardless of their lack of enforcement authority, may shift or inform judicial understanding is particularly relevant.
Climate disputes increasingly unfold, and this is also very important, something that's important to take note of outside the courtroom. For instance, before the OECD and securities regulators, advertisement regulators, environmental licensing authorities, and other governmental agencies. So as climate litigation expands, so shall the array of venues before which climate claims are brought. Finally, another relevant development to be closely tracked by climate litigations and policymakers, and of course civil society, is the strengthening of transnational climate litigation. So the possibilities are numerous. Climate litigation, for instance, challenging the practice of outsourcing emissions, that is, entities that are cleaner in their countries of origin but concentrate their emissions in other countries. And a good example of this is the 2017 French devoir de vigilance law that, for instance, has this relevant component of extraterritoriality, ordering French-based transnational companies to which it applies to disclose all of their domestics and overseas emissions. Climate litigation, for instance, challenging IPCC Scope 3 emissions are global value chains cutting across several jurisdictions, or litigation under trade agreements whose implementation increasingly hinge on stringent environmental and climate provisions. And to wrap up, I would like to say that analyzing these trends is particularly important for civil society, as strategic climate litigation is an important instrument that is available to non-state actors, and particularly to youth, to overcome the participation gap in climate policy and to effectively shape action by both governments and private entities. I thank you, and I would like to give the floor to Mr. Rodrigo Reis, who will be joining us remotely. Rodrigo, the floor is yours. Please introduce yourself. Thank you very much. Thanks for the introduction. It has been a really good speech in terms of civil society role. I would like to briefly mention my background. I've studied international relations. I've worked in the past for the European Youth Parliament. Currently, I'm the executive director of Global Attitude Institute, which is an organization based in São Paulo. We work with education, innovation, and mainly we tackle the SDGs, the education for SDGs as a whole, as something that is it's the very core of the mission that we have been doing. I would like to bring a presentation to all of you. What I would like to specifically talk today is the role of youth on climate change and the education behind the tools that we have behind the education of the SDGs, including how to combat climate change in a global and local perspective. So please, if you could pass to the next slide. Thank you. Youth, as it has been at the core of the work that Global Attitude, the Institute, has been doing in my professional career as well. We've been working with both public schools in Brazil and private schools, among other stakeholders here. Because the point is, we have a demographic boom of young people in Brazil. And globally, there is 1 billion teenagers and young people aged from 10 to 24. This population represents around 16% of the global population. And it's clear for us that youth is really and very underrepresented in terms of the decision-making process. Again, the scenario, the importance, not just in Brazil, but worldwide, it's been that the intensification of international and local youth-led movements
we have a very, very important statistic, which is that between 7 out of 10 children aged between 3 and 13 years are interested in protecting the environment, increasingly become aware of the importance that they have in the process. So people are growing, people are understanding, kids and teenagers are understanding that the sensitive methods in terms of the environment are crucial for the world. And education, in terms of, like, again, the sustainable development has been reflecting that. We are pushing very hard in terms, both locally here in São Paulo, but in Brazil, for the education, for a curriculum that tackles important issues as sustainable development and climate change. And again, young people are gradually, and I think this has been intensifying in the past years, occupying strategic spaces, mobilizing, protesting, organizing, and really demanding solutions with governments and private sector. Please, the next slide. So, when we talk about, like, climate change, I think this is being extensively discussed in this COP26. But obviously, we have in Brazil and worldwide a very delicate moment in terms of, like, the intensification of extreme events. We have a social, cultural, ecological, environment, and economic damage. And this has been very much potentialized by the pandemic of COVID-19. And again, I would like to bring the attention to how vulnerable young people are, not just by climate change, but this has been intensified in terms of, like, the catastrophic events and the unfolding events that will happen during the pandemic, that are happening during the pandemic, but also in a post-COVID society and sort of, like, recovery that will be seen. Young people are at the very, very center of the vulnerability that we will see, that we are seeing right now, but we will see in the next years. And again, this scenario urgently requires the adoption of new choices and lifestyles. Please, next one. Well, here I would like to bring a few key points in terms of, like, the role of youth. Young leaders and activists are needed in movements of transformation and transition to sustainable societies. As I mentioned before, education plays a very important role in our institute here in Brazil. Advocates for really the inclusion of the education for sustainability and sustainable development within the very basic years of the curriculum, the public curriculum here in Brazil. Also, I would like to draw the attention to populations in socioeconomic and environmental vulnerabilities who will be the most affected by climate change. And this, I would like to talk about the Global South, right? Because youth, women, and the Global South, among other minorities, both in Brazil and outside, indigenous and riverside populations from the Global South countries, those are the ones that we have to keep an eye and to pay attention in terms of, like, how climate change is and will be affecting in socioeconomic terms. And again, as I mentioned before, advocacy and exerting pressure on government and companies is key in terms of empowering young people to take action and to really be able to have their voice heard in terms of the mitigation actions and enhancing effective participation of youth in climate change policy. Next one, please. And to wrap up
my very short speech and my presentation here, what I would like to stress here is the transformation will come only with education, as it has been mentioned before, and the construction of sustainable society, science, technology, and public policy. Youth and civil society have a crucial role in climate decisions and debates, and it should be on the table. This is very important because we believe here that being on the table, being on the decision making process is crucial to any sort of like evolvement and development of the climate change crisis that we've been seeing today. And we have to listen to the voice of young protagonists of the time, uniting forces and efforts to demand change, effective policies and legislation in combating climate change and towards climate justice. Well, that's all. I'm very happy to take questions as well at the end of the presentation, and I would like to pass the floor back to the organizers. Thank you. I thank you, Rodrigo, for this very comprehensive presentation, and I also commend you on Global Attitude's very important work, particularly with regard to youth education and particularly climate change education. Without further ado, I would like to give the floor to Alfredo, who will be, Alfredo, the floor is yours for the next 15 minutes. Thank you. Ok. Merci, Alexandra. Et moi, je vais parler en français. Et je pense qu'il y a une traduction, donc ça va être pour moi plus facile de pouvoir montrer de où je parle. Et celle-ci, c'est un programme. Donc je vais parler d'un programme qui s'appelle le Global EU Climate Pact, Pacte mondial des jeunes pour le climat. C'est un programme qui a déjà presque 6 ans. Et nous sommes actuellement... nous avons une présence à peu près en 30aine de pays et nous travaillons environ avec plus de 14 000 jeunes. Et donc depuis 2015, depuis la COP 21. Donc ce projet est un projet qui s'adresse principalement aux jeunes adolescents entre 12 et 18 ans. Donc c'est l'âge de la scolarité. Et c'est un projet qui a disons une particularité, pour des choses comme ça, ou une nouveauté, c'est que c'est un projet qui fait le lien entre l'école, l'enseignement, la connaissance, la transmission de la connaissance, les profs, les scientifiques et les jeunes. Donc c'est un dialogue qui s'est fait à 3, et à partir de ces dialogues, et nous essayons de voir comment, une fois que les jeunes prennent conscience et apprennent évidemment à travers la connaissance, comment ces jeunes ils vont s'engager pour l'élaboration des projets d'action. Les choses qui nous intéressent à nous dans ce projet, c'est comment chaque jeune, dans chaque pays, chaque groupe de jeunes, d'adolescents, et peuvent justement proposer des projets que nous appelons des projets d'expérimentation d'action qui soient des projets contextualisés dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc ces projets sont d'une variété selon le contexte du territoire ou du pays. Donc ça va du problème de l'eau, l'agriculture, les problèmes des océans, la question des émissions de CO2, etc. etc. Donc c'est à partir de cette expérience que je vais essayer de faire un lien entre le phénomène du changement climatique et le problème de la pandémie, puisque nous avons, comme tout le monde, notre programme principalement a été très affecté par ces problèmes de la pandémie. Donc je dirais que pour contextualiser les résultats que je vais montrer,
je dirais que nous assistons à l'heure actuelle à deux désastres. Okay? Et le désastre climatique, évidemment, et le désastre sanitaire. Donc, deux désastres qui ont des conséquences, je dirais, complémentaires par rapport à la situation de ces jeunes. Alors, je dirais que la particularité du désastre sanitaire par rapport au désastre climatique, c'est que les jeunes ont vécu sur différents niveaux. Et donc, je vais expliquer et je vais montrer par la suite les résultats de l'enquête que nous avons faite au mois de septembre pour interroger justement ces jeunes concernant le vécu de ce phénomène du problème de la pandémie. Donc, je dirais d'abord que le phénomène du changement climatique, d'après les observations et d'après les études que nous avons faites, a provoqué dans cette catégorie de jeunes une très grande inquiétude depuis que nous avons commencé à interroger la manière comment ils vivaient ces problèmes. Et de tout point de vue. Et je dirais qu'à partir des résultats que nous avons, et en tenant compte évidemment les différents contextes, et je dirais que dans la signification que les jeunes font du récit climat, que j'appelle le récit climat, et contextualisé évidemment à chaque région, mais nous on peut le voir d'une manière assez globale. Et dans cette perspective, il y a une énorme, je dirais, une situation inacceptable, la façon comment ce phénomène aujourd'hui se met en place. Et surtout, il y a, disons, une manière de pouvoir montrer la possibilité de pouvoir eux-mêmes prendre en main les choses face à ce qu'ils considèrent comme étant une sorte d'irresponsabilité ou une action des gouvernements. D'un point de vue général, on peut croire, on peut penser que dans cette catégorie, il y a un certain pessimisme par rapport à la manière comment disons, les actions, notamment les actions qui viennent de la part des décideurs, trouvent un écho, je dirais, parfois un peu pessimiste. Donc on peut penser que cette façon de voir que les choses n'avancent pas peut être vue comme étant, disons, une situation pessimiste. Mais je pense que, et à la lumière des résultats que nous avons, je pense qu'il y a un certain optimisme lorsque les jeunes élaborent des projets d'expérimentation, qui sont des projets qui trouvent un sens par rapport à la question on peut appeler comme ça, à la question des effets du changement climatique dans une perspective d'adaptation. Le mot adaptation, moi, je ne l'utilise pas trop, parce que je pense que leur point de vue s'oriente plus à une question de transformation. Et je reviendrai après sur la question de la transformation. Donc, dans ce point de vue, et à partir de cette expérience, je pense qu'il y a à la fois une vision pessimiste par rapport à la manière comment les dirigeants des gouvernements gèrent le problème du changement climatique, mais en même temps, il y a un aspect optimiste dans le sens où ils voient que, dans la manière où ils prennent les choses en main, et ils voient que les choses peuvent avancer, mais ils peuvent avancer évidemment dans leur contexte un peu, disons, au niveau de leur territoire, mais à un petit niveau. Mais ils voient ça comme quelque chose de positif. Néanmoins, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, néanmoins,
Et il faut évidemment tenir compte que dans cette vision, disons, du pessimisme, il y a évidemment une vision par rapport à la manière comment eux, ils vont se projeter dans le futur. Et de là émerge, je dirais, une sorte de fragilité psychosociale dans la mesure où ils voient un futur, je dirais, avec une très grande incertitude par rapport à la manière comme eux, ils vont se projeter et du point de vue social, du point de vue professionnel, etc. Donc voilà, ça c'est disons, la question du changement climatique et la manière comme les gens le voyaient jusqu'à la pandémie. Donc arrive la pandémie et là, disons que le phénomène de la pandémie, d'après nos observations, a eu des effets dévastateurs dans cette catégorie sociale des jeunes. Je vais montrer après pourquoi. Tout simplement, on peut relever trois aspects de cet impact vis-à-vis de cette catégorie. Le premier, évidemment, et ça tout le monde, non seulement les jeunes l'ont vécu, mais eux l'ont vécu particulièrement plus, je dirais, plus difficilement, c'est la question du confinement. Et ça apparaît vraiment dans l'enquête que nous avons faite, apparaît en premier lieu, le confinement. Eh bien, le confinement, bien sûr, parce que chez cette catégorie a provoqué, d'une manière plus forte, a provoqué ce qu'on appelle une certaine désocialisation de leur rapport avec, de leur rapport quotidien, et notamment une désocialisation dans le sens où ils ont été contraints à rester pendant très très longtemps chez eux. Donc ça a provoqué en quelque sorte véritablement des situations assez inquiétantes. Deuxième aspect, et ça c'est pas quand même, je pense, c'est pas du tout anodin pour dire les choses comme ça. Je pense que cette crise de la pandémie a fait émerger ce que j'appelle une crise invisible. Et cette crise invisible, et ce n'est pas seulement moi que je le dis, mais il y a pas mal des observateurs qui essayent de montrer que l'impact de cette crise de la pandémie a rendu en quelque sorte ou a provoqué plusieurs crises chez ces jeunes, du fait de leur âge, du fait de l'isolation, du fait du problème économique pour certains, le fait du problème social, etc., etc. Pour beaucoup de ces jeunes, lorsqu'on les interroge, la pandémie a été vécue comme une situation traumatisante. Mais néanmoins, paradoxalement, je dirais, néanmoins, elle a ouvert également beaucoup de questionnements chez eux. Alors, c'est ce questionnement que je vais vous montrer maintenant, et nous avons essayé de pointer ces questionnements à partir d'une corrélation qu'on a faite, et d'un échantillon à peu près de 400 et quelques jeunes. C'est un tout petit échantillon, mais qui a quand même une certaine signification, je dirais, plus que représentation, signification, parce qu'elle s'adresse à des jeunes qui viennent de différents continents. Donc on a pris, par exemple, des jeunes qui viennent de l'Inde, plusieurs pays de l'Amérique latine, du Maghreb et de l'Europe. Donc au total, ça fait à peu près une dizaine de jeunes qui ont pu répondre à cette enquête. C'est une enquête qui s'est passée
en direct, donc on a fait avec une méthodologie qui s'appelle Miro, hein, et les jeunes ont travaillé, et, disons, en temps réel avec 3 animateurs que je tiens ici à remercier publiquement, Thibaut, Nicolas et Nina, qui ont travaillé dans cette animation avec les jeunes. Alors, première chose qui est importante à signaler, et je viens de le dire à l'instant, pandémie égale confinement, et ça a été donc dans pratiquement tous les résultats et tous les petits post-it que les gens nous ont envoyés. Et la pandémie a été vécue véritablement comme une situation de détresse la plus totale. Et ça, nous n'avons pas allé jusqu'au bout pour voir, disons, dans des régions les plus périphériques, comment ces jeunes ont vécu ce confinement. Ça, c'est d'une manière très générale. Mais on pourrait ensuite, et l'idée de notre projet et de cette enquête, c'est de le continuer et commencer, disons, à approfondir un peu qu'est-ce que ça signifie donc, dans leur vécu, cette idée de l'isolement et du confinement. Là, je vous montre les points les plus saillants qui ont apparu dans l'enquête. Nouveaux problèmes. Donc, ils ont énormément évoqué, et évidemment, le plastique. Dans certains pays, le plastique avait plus ou moins disparu. Là, apparaît encore une fois avec la question de la nourriture, des achats. Le masque, objet évidemment des problèmes environnementaux, puisque nous assistons aujourd'hui à des masques qui sont jetés partout et qu'il va falloir un jour ou un autre, disons, les traiter. Consommation d'énergie, évidemment, pour ceux qui étaient pratiquement connectés toute la journée pour pouvoir faire leurs devoirs ou leurs cours à distance. Hein. Donc, l'idée de l'activité en ligne, c'est-à-dire tout le temps devant l'ordinateur. Hein. Ça, évidemment, c'est un problème qu'il va falloir un jour l'analyser d'une manière assez rigoureuse, je dis. Et un sentiment de pouvoir revenir à la normalité, en fait. Pendant cette période, pour certains très long, hein, très long, avait cette envie de pouvoir revenir à la normalité et de voir donc dans cette question du normal, de savoir, bon, qu'est-ce que finalement nous allons pouvoir récupérer du passé, en fait, d'avant. Et donc un questionnement pour savoir qu'est-ce que va être l'après-pandémie, en fait, dans leur imaginaire. Le problème de la résolution des informations, concernant pas seulement la pandémie, mais ils ont perdu beaucoup, bien qu'ils étaient connectés dans leur réseau, mais ils ont l'impression qu'ils ont perdu beaucoup des informations, non seulement de la pandémie, des autres choses, donc de leur vie sociale, quoi. Fragilité, et ce mot c'est fragilité, je pense qu'il faudrait le mettre en avant aujourd'hui. Je dirais qu'il faudrait qu'on fasse la distinction entre la vulnérabilité et la fragilité. Je pense que nous sommes dans cette catégorie sociale sur des catégories fragiles, de tout point de vue, et notamment chez les personnes qui sont, disons, des situations économiques difficiles, donc les pauvres.
les pauvres, ce sont ceux qui ont été le plus fragiles et les plus fragilisés, les plus affaiblis pour des choses comme ça. Le mal-vivre est interprété comme mal-être. Le mal-vivre de pouvoir faire leur classe de manière virtuelle. Et le manque de sociabilité, chose que je disais tout à l'heure, donc ça paraît. Et ça fait partie du mal-vivre pour ces jeunes aujourd'hui. Et ça fait partie comme un des traumatismes, comme je disais tout à l'heure, qu'il va falloir véritablement le revisiter. Le lien avec le climat, bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils font le lien avec le climat et ils essayent de voir maintenant comment les activités humaines, nous on les observe déjà, et il a suffi que le confinement soit dans certains pays et dans plusieurs pays terminé pour qu'on observe que certaines, disons, activités ont pris d'une importance. Et donc, se questionne effectivement sur les activités humaines dans le temps post-pandémie. Et puis, questionnement tout à fait juste sur les pandémies au pluriel qui vont arriver. Il y aura des autres pandémies. La destruction de l'écosystème, conséquence évidemment de ce que nous avons vécu. Et puis, évidemment, questionnement aussi sur ce qu'ils appellent la hypermobilité humaine. Une véritable prise de conscience. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour le temps qui court. Il y a un éveil de la conscience par rapport à la situation que nous avons vécue. Et il apparaît également dans la question de l'engagement social des jeunes par rapport à la question du changement climatique. La baisse des émissions de CO2, évidemment, ils ont bien relevé ce problème, qui pendant la pandémie, le taux de CO2 a bien baissé. Ils ont beaucoup apprécié le retour de la faune et de la flore. Ça, c'est des choses que tout le monde a observées. Donc, c'est important que les jeunes également observent la même chose qu'observent les adultes. Parce que souvent, on dit que les jeunes sont à côté de la plaque. Pas du tout. La question du médian, de la discussion transcendantante, savoir comment nous allons vivre plus tard. L'idée des frontières, ça c'est très important également. La possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. La question de la nation, puisque les frontières ont été, disons, bannies à cause de cette crise planétaire. Et la possibilité de pouvoir avoir plus de sources d'informations sur les réseaux sociaux. Je vais finir avec 4 points, qui sont les points qui, à mon avis, sont assez intéressants. D'abord, l'action individuelle, et changer la consommation, les habitudes, disons, de la consommation du quotidien, et chercher un nouveau mode de vie grâce à une autre éducation, et vers les États, contraindre les entreprises à changer également des comportements. Et au niveau, je dirais, au niveau global, essayer de pouvoir adhérer à des traités internationaux qui est lien avec la question de l'environnement, la question du changement climatique, la chose qui se passe ici. Appliquer les objectifs de la COP 21 et
développer les objectifs de développement durable, hein, et puis surtout, chose qu'on voit ici également dans cette COP 26, à l'extérieur, pas à l'intérieur, obliger aux pays à agir. Autrement dit, l'engagement citoyen des jeunes, je pense que c'est renforcé pendant cette période, et je suis particulièrement optimiste qu'on puisse justement penser à cette catégorie sociale comme une catégorie de transformation et des transformations importantes pour la société. Merci. Thank you very much, Alfredo, for a very enlightening and comprehensive presentation. We are running a little short on time, so I will give the floor to Mr. Parfait Biloa, who will be joining us remotely. Parfait, bonsoir. Vous avez la parole pendant 15 minutes. And Parfait, we had connection problems before, so if those persist, I would kindly ask you to turn off your camera so we can hear you better. But let's try with image on first. Thank you. Mute, Parfait. We cannot hear you. Mute yourself. Not yet. Parfait, we cannot hear you. You need to unmute. We're not hearing you, Parfait. We are sorry, everyone. We are experiencing a technical glitch. So, can we try again? Well, I'm so sorry. We were facing technical difficulties from Parfait's end, which is. Can we try again, or should we? Oh, there he is. Oh, yeah, you are still muted. Parfait, we cannot hear you. You need to unmute yourself. No. Not yet. We're not getting any sound from you. We're on? C'est imparfait. C'est imparfait. Non, non. I am so very sorry. Parfait was not able to join us. I'm so sorry about that. We had this persisting technical glitch, which means we are, since we are short on time, we are going to move on. And this actually concludes our session. I would like to thank our audience for being with us tonight. Our intention today was to provide you with an overview of avenues for climate action that are available to civil society and youth, avenues that each one of us is more directly engaged with, be it litigation to balance and protect carbon budgets and personal freedoms that are available to present and future generations, be it through education or be it through direct engagement through experimentation action projects. So we thank you again, and we invite you to engage and to think of other avenues that can be developed to provide
a healthy and stable climate for present and future generations. Thank you and good night.